Na mwanzo kabisa, mpenzi mtazamaji, samahani sana kwa kuchelewa kuleta taarifa zetu za leo za Dira. Samahani sana. Kokote uliko mpenzi mtazamaji, masala heri, karibu tuambizane iliyojiri hii leo. Mimi ni wako Dickens Luvanda, na mtangazaji mwenza katika lugha ya ishara ni Boniface Muredhi. Taarifa ya kwanza hii leo mpenzi mtazamaji ni kwamba Rais William Ruto ameapa kutekeleza ahadi alizotoa katika mpango wake wa kiuchumi wa bottom up, huku akiahidi kushughulikia gharama ya juu ya maisha inayoshuhudiwa nchini. Katika hotuba yake ya kwanza kwa taifa mwaka huu, Ruto amedokeza kuwa hali ya sasa ya kiuchumi imechangiwa pakubwa na athari za janga la COVID-19 pamoja na sababu nyingine kama vile viwango duni vya uwekezaji wa kilimo na ukame wa muda mrefu ambao umesababisha uhaba wa chakula katika maeneo mbalimbali humu nchini. Grace Ahati tufungulia jamvi la Dira Ya Hope TV jioni leo na taarifa hiyo kwa uwazi. Rais William Ruto ametoa hotuba yake ya kwanza kwa taifa katika majengo ya bunge jijini Nairobi, ambapo ameangazia pakubwa uchumi wa nchi ambao umedorora katika siku za hivi majuzi. Huku Wakenya wakiendelea kukabiliwa na hali ngumu ya kiuchumi, rais ameapa kutimiza ahadi alizotoa katika mpango wake wa bottom up ili kushughulikia uhaba wa chakula nchini. Our commitment to bring the national values and principles of governance to life in order to significantly enhance the well-being of every individual and promote the unity, stability, security, and development of our country began long before the last election and will endure well beyond our term. It has been my manifest intention to live up to all the commitments set out in the plan, and despite enormous challenges and tremendous difficulties, we have made encouraging progress in a positive direction. Rais aidha amehusisha hali ya sasa ya kiuchumi na janga la korona miongoni mwa changamoto nyingine, huku akisisitiza kuwa licha ya misukosuko hiyo, nchi inaendelea vyema katika azma yake ya ufufuzi wa uchumi. Pandemic, coupled with global supply chain disruptions and geopolitical conflicts, significantly raised inflation and interest rates, adversely affecting our economy, while low agricultural investment and a prolonged drought led to food shortages and made Kenya a net importer of food in a volatile international market. It was under conditions of such extreme difficulty that the people of Kenya entrusted us with the responsibility of simultaneously generating effective solutions to immediate problems, providing a credible pathway to stability in the medium term, and undertaking long-term structural transformation of our economy. Rais Ruto vile ameelezea kuwa kama sehemu ya juhudi za utawala wake za kubadilisha uchumi wa Kenya, afua mbalimbali na hatua madhubuti zimewekwa, miongoni mwao kupunguzwa kwa gharama ya mbolea kwa wakulima nchini. We have made adequate arrangements, including investment in necessary infrastructure to facilitate post-harvest management and to prevent post-harvest losses. 17 certified warehouses jointly managed by the National Cereals and Produce Board and the private sector owners with a combined capacity of 365 metric tons or 4,090 kilogram bags have been prepared in the maize growing areas. Wakati huo Ruto ametetea kubuniwa kwa sheria ya nyumba inayolenga kuongeza nyumba za bei nafuu nchini, akibainisha kuwa huu ni mkakati bora ambao hatimaye utapunguza gharama za nyumba na hata gharama ya maisha. Low supply of affordable housing units in Kenya is acute, making rent a huge component of the cost of living for many households. The increase in affordable housing units is a strategic intervention to not only supply affordable dwellings for Kenyans, but also as a means to reduce the cost of living. Nikiripotia Dira, mie ni Grace Ahati. Mtazamaji, mahakama ya Nairobi imesitisha agizo la kutekeleza masharti mapya ya kuwataka Wakenya
kuanza kutozwa zaidi ya shilingi 1,000 kupata vyeti vyao vya utambulisho. Maagizo haya yalitolewa na Waziri wa Wizara ya Usalama Profesa Kithure Kindiki kwenye gazeti rasmi la serikali lililotolewa Novemba 7 mwaka huu. Jaji Lawrence Mugambi wa Mahakama Kuu alitoa maagizo hayo baada ya mpasuaji wa Nakuru na Magare Gikenyi kuwasilisha kesi ya mahakamani kupinga hatua hiyo kwa madai kwamba kumtoza Mkenya pesa kupata kitambulisho na pasipoti kunamzuia kupata vifaa hivyo muhimu vya utambulisho. Naam, Kenya haitoruhusu wanajeshi wake kuondoka nchini kuelekea Haiti hadi pale ambapo rasilimali zote zinazohitajika pamoja na vifaa na fedha zitakapotolewa. Waziri wa Usalama wa Ndani Kithure Kindiki akiwa mbele ya kamati ya pamoja ya Bunge la Kitaifa na ile ya Seneti kuhusu usalama wa kitaifa, ulinzi wa mahusiano ya kigeni kuhusu ombi la kuidhinisha polisi wa humu nchini kutumwa Haiti ili kulinda usalama, amesema kuwa hakuna pesa zozote za mlipa ushuru zitakazotumika katika zoezi hilo la kuwatuma maafisa wa polisi katika taifa hilo la kusini mwa Karibia linalokumbwa na utovu wa usalama. Yamkini kubainika kuwa jumla ya shilingi milioni 91 zitatumika kuwatuma maafisa hao wa polisi Haiti. Inspekta mkuu wa polisi Jafet Koome pia alifika mbele ya kamati hiyo. Katika hotuba yake ya kwanza, we have agreed on a number of things. That first of all, the resources for this mission will be arranged or mobilized among the member states of the United Nations, and they have already identified the way the funds will be mobilized and how they will be made available for us. The only assurance that I want to give honorable chairs is that unless all resources are mobilized and availed, our troops will not leave the country. Not even one of them will leave Kenya. So that work is ongoing, including the mobilization of equipment. And once again, our troops, not even one of them, our forces, our officers, will not leave the soil of Kenya until the equipment that is required on the ground in Haiti is in place. Naam, tukiachana haya ni kwamba chama cha madaktari humu nchini KMPDU kimeibua wasiwasi wake kuhusu sheria ya bima ya afya ya umma mwaka 2023 kikisema kwamba bima hiyo ni kikwazo kwa upatikanaji wa huduma za afya kwa Wakenya. Wakizungumza na waandishi wa habari Alhamisi, viongozi wa KMPDU wamesema kuwa hawakuwa wameridhishwa na baadhi ya vifungu na jinsi vitakavyoathiri utoaji wa huduma za afya nchini Kenya, lakini wakahakikishiwa kuwa malalamishi yao yanashughulikiwa wakati wa uundaji wa kanuni hizo. Hata hivyo, kwa mujibu wa muungano huo, mapendekezo yao yote kwa kamati ya afya ya bunge yalipuuzwa. Alishidana ya tuarifu. Sheria ya bima ya afya ya umma iliyoidhinishwa hivi majuzi ya mwaka 2023 imeendelea kukosolewa vikali. Chama cha madaktari nchini KPDU ni cha hivi karibuni kulalamikia sheria hiyo, kikisema serikali inakaribia kuwadhulumu sio tu watumishi wa umma pekee, bali wa Kenya kwa ujumla. So every month, every civil servant have been paying the 1,700 plus an extra medical allowance of 3,500. That is totaling up to 5,200. With 5,200 per month. With this bill, which has just been enacted, it then means that the monthly deductions is going to increase threefold. That means if you are paying 1,700, you're going to pay 5,000. If you're paying 500, you'd pay 1,500, depending on your level of salary. But if you look at our members, it means that annually they'll be paying 102,000 for the Social Health Insurance Act. You cannot promise universal health care when almost 3 million Kenyans will be going to private hospitals, will be going to faith-based hospitals, or will be going to other public hospitals, and they have to sell their properties to access the care. It must come out very clearly that these civil servants with their dependents must be given a comprehensive cover, and if that is not possible, then their medical allowance must be returned forthwith. And that's the demand we are giving to government on that. Kulingana na KMPDU, asilimia 80 ya Wakenya wanafanya kazi katika sekta ya jua kali, na sheria hii itawaumiza sana
kwa kuwafanya wachangie kiasi chote cha kila mwaka, tofauti na wenzao walioajiriwa rasmi ambao watachangia kila mwezi. If you are not able to pay this in this particular article, you will not be able to access care. Then how will the universal health care be achieved when we know that there are many people who will not be able to pay that upfront? What condemns them if they are not salaried? That means that they have to pay all at once. Is it that the government doesn't trust its own people to make sure that they all pay even if they don't have? In fact, the bill goes ahead as saying that they'll be provided with premiums, which looks like loans. To whose benefit if you are not able to pay for this particular social health insurance fund? Kuhusu hazina ya huduma za afya ya msingi, muungano huo umetaka pesa hizo zitumwe kwa kaunti na tume ya ugawaji wa mapato na zisisimamiwe na mamlaka ya afya ya jamii, kwani hii itadhoofisha ugatuzi na kuathiri utoaji wa huduma. If indeed the government wants to ensure that there is a primary health care, there is a universal access, that level 1, 2, 3 must be accessed, then these funds need to be disbursed ante to the hospitals within level 1, level 2, level 3. These funds need to be provided to those counties so that the counties can actually employ health workforce, so that the counties can actually buy the drugs, because these are tax-based funds. The primary health care fund is a tax fund. It's not a fund that is based on the contribution. Viva! Alice Diana, Dira Ya Hope TV. Na mpenzi mtazamaji, mafuriko yanayotokana na mvua inayoendelea kunya kaskazini mashariki mwa taifa yamesababisha uharibifu wa mali na hata vifo vya jumla ya watu 14. Mratibu wa mkoa huo John Otieno amesikitikia maafa hayo, wakazi katika kambi ya Madogo katika kaunti ya Tana River wakilalamikia hali mbaya wanayopitia kama vile ukosefu wa chakula na maji safi ya kunywa na hata mahala pa kulala kufuatia mafuriko hayo. Faith Muli anaarifu zaidi. Mafuriko yameua watu 14 kaskazini mashariki mwa taifa. Kaunti ya Mandera ikiripoti vifo 7, Wajir 5 na Garissa vifo 2. Mvua kubwa ikiendelea kuwakosesha raha wakazi. Mratibu wa mkoa huo John Otieno ameonya kuhusu usalama wa umma, akisisitiza kuwa waathiriwa wote walipoteza maisha yao kwa kuzama. Takriban watu 30,000 wamepoteza makazi yao kote mkoani. We took this opportunity to come and appreciate the extent of damage caused by the ongoing rains. We are on along Garissa Modogashe Road, and the road has been severely affected by the floods. The road has been cut off. You cannot move from Garissa to Modogashe. Serikali inashirikiana na wadau kutoa misaada kupitia ndege, huku Elwak na Buna zikitajwa kuwa miji iliyoathirika zaidi. Tayari shirika la kutoa misaada la Red Cross limeanza kutoa misaada wa bidhaa mbalimbali tofauti na vyakula kwa wakazi. In the entire region, 14 people have lost their lives, and this is particularly caused through drowning. So I'm cautioning the members of the public to avoid waterlogged areas. Shughuli za usafiri katika barabara Nairobi Garissa Wajir imesitishwa baada ya uharibifu kwenye barabara ya Malmin. Wasafiri waliokwama wanataka serikali kurekebisha barabara haraka. Nuria Ali, mama wa watoto 3 anayesafiri Wajir, alishindwa kuficha hasira yake. Nilikuwa naenda Wajir. Tunaona barabara mvua imenyesha. Barabara imeharibika, gari ipitiki. Na tumehangaika, tuko na watoto. Dereva wa basi Mwendo Mudhui alisisitiza haja ya suluhisho la kudumu, huku akipendekeza upya wa barabara ili kupunguza athari za mafuriko ya ghafla. Kwa hivyo mimi ningeomba serikali iangalie maslahi ya wananchi. Sisi tunalipa ushuru, kila kitu yote, contractors wanapewa kazi, ama mwenye anapewa ile kazi angaliwe ni mtu wa aina gani, ako na experience ama ni mtu tu sababu ni binadamu. Sababu sasa wakipea mtu akona experience atakuwa naona hapa mvua in case ikuwa mingi maji itakuwa juu, atakuwa anainua barabara juu. Waathiriwa wa mafuriko kambi ya Madogo kaunti ya Tana River waathirika na njaa. Familia 300 zinaomba msaada wa haraka baada ya kukosa chakula kwa siku 3 tangu kujitokeza kambini. Mimi kwanza ni kilio wangu kwa mama na watoto, wa mama na watoto wanateseka sana. Jana tumelala kwa mvua imetuishia kwa mwili yetu. Usiku hatuna mahali ya kulala, tumeomba kwa majirani tukapeleka tukahifadhi watoto. Watoto wako kwa shida sana. Baridi, hatuna manyumba. Tunaomba watu wa Red Cross wamesema tuletea hema. Tunaomba watufanyie bidii watuharakishie hiyo mahema itufikie.
kwa sababu saa hii tuko nje na mvua itanyesha wakati wote. Sisi watu wengi wanafanya kazi Garissa town. Sasa kutoka huku mahali tunahamishwa na kwenda huko transport we can't do. Hatuwezi hiyo transport, ndio maana tumekaa karibu na Garissa ili tupate support ya kutembea hapa na pale, tuangalie chakula tutapata nini, watoto watasoma vipi. Hata hapa mahali ambao tumeletwa saa hii kuna laga hapa imeua jana mtoto, wengine wameseviwa jana, hakuna boti, wameseviwa na mikono. Sasa sisi tufanyaje? Mahali tumeletwa hata mashule hayatusaidii saa hii, manake tumezoea kwa mashule. Saa hii tumehamishwa mahali ingine tofauti, very dry, hakuna miti wala nini, ni jua tu. Kwa hiyo mtusaidie tafadhali, tunalia. Upatikanaji wa maji safi pia imekuwa shida, waathiriwa wakitumia maji yaliyosimama. Wacha tungangane, na sisi kama lead team ya serikali yote tunajaribu kushirikiana na washikadau wote ya kwamba hili janga at least tuweze kulimanage na tutaweza tukiwa pamoja. Faith Muli, Dira Ya Hope TV. Na mtazamaji, tatizo la mafuriko nchini Kenya wakati wa mvua, mafuriko wakati wa jua, njaa. Vipi mwelekeo, ama mwelekeo ni upi? Rais William Ruto amepongeza mazungumzo yanayoendelea ya kamati ya kitaifa ya mazungumzo yanayoongozwa na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka na kiranja walio wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah. Wakati wa hotuba yake kuhusu mustakabali wa taifa bungeni, Rais Ruto alisema mazungumzo ya kitaifa yamewezesha viongozi kuja pamoja ili kupata suluhu la changamoto za kisiasa humu nchini. Hata hivyo, kinara wa Azimio Raila Odinga hakuwepo katika hotuba ya kwanza ya mwaka huu ya Rais Ruto licha ya kutengewa kiti chake katika bunge kama kiongozi wa upinzani. Mwanahabari wetu Kennedy Kimani anaarifu zaidi. Katika hotuba yake ya kwanza kwa taifa na hotuba yake ya pili kwa kikao cha pamoja cha bunge, Rais William Ruto hakusita kuzungumzia hali ya kisiasa nchini. Huku kamati ya kitaifa ya majadiliano ikijiandaa kukamilisha mazungumzo hayo katika ukumbi wa Bomas, Rais Ruto aliwashukuru kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka na kiongozi wa wengi bungeni Kimani Ichung'wah kwa kazi nzuri wanayofanya kuongoza mazungumzo hayo, akisema kuwa mazungumzo hayo yamewezesha viongozi kuketi pamoja ili kupata suluhu ya changamoto za kisiasa nchini. It would be, honorable members, remiss of me not to mention the ongoing bipartisan process of national dialogue that has enabled our leaders to find common ground on many of the issues whose resolution will accelerate our transformation, deepen our democracy, and enhance national unity. Specifically, I thank the two co-chairs, my good brother, Stephen Kalonzo Musyoka, our former president, and the leader of majority in the House, Kimani Ichung'wah, for doing a wonderful job. Congratulations, gentlemen. I salute the courage and patriotism of my fellow leaders who have embraced national dialogue and engage and encourage all of us to keep up the noble work of bringing Kenyans together. Rais Ruto aliendelea na kuwashukuru viongozi wengine wa kisiasa ambao wamekumbatia mazungumzo ya Bomas, wakati huo akiwataka viongozi wote kuwaleta Wakenya pamoja. There is no doubt that our nation has been confronted with immense pressure emanating from political misunderstandings sometimes and electoral disagreements. And it is because we have a robust democracy, which we are very proud of. Such pressure can disrupt lives and livelihoods and undermine our economy. Thankfully, Kenyans always find the moral strength and political imagination to reach across the political divide and engage in dialogue in the spirit of goodwill, fraternity, and commitment to the national interest and the welfare of the nation. Kinara wa Azimio Raila Odinga hata hivyo hakuonekana katika majengo ya bunge hii leo Rais Ruto alipokuwa akitoa hotuba yake ya kwanza kwa taifa licha ya kutengewa kiti katika bunge kama kiongozi wa upinzani.
Kiongozi huo wa upinzani badala yake alihudhuria kongamano la viongozi wa wanafunzi ambapo alijumuika na gavana wa Siaya James Orengo, mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino na viongozi wengine wa chama cha ODM. Viongozi hao wanafunzi kwa kauli moja walitangaza mipango ya kufanya maandamano ya kitaifa katika vyuo vikuu vyote hapo kesho ili kupinga kupanda kwa gharama ya maisha, wakati huo akimtaka Raila Odinga kuungana nao. Rais William Ruto hata hivyo alihitimisha hotuba yake kwa kusema kuwa Kenya ni taifa la watu jasiri, wachapakazi na wajasiriamali ambao wamedhamiria kushinda katika mapambano ya uhuru wa kiuchumi na mafanikio. Kennedy Kimani, Dira Ya Hope TV, Nairobi. Naam, zaidi ya wafanyakazi 70 wa serikali ya kaunti ya Embu ambao walipigwa kalamu hivi majuzi wameshiriki maandamano wakilalamikia kufutwa kazi. Wafanyakazi hao ambao walikongamana nje ya majengo ya kaunti ya Embu wakiongozwa na Roba Duba ambaye ni kinara wa chama cha wafanyakazi wa kaunti walitaka kuhutubiwa na wasimamizi wa kaunti ya Embu baada ya kandarasi zao kutoka mwaka 2016 kutamatika Agosti mwaka huu, kisa ambapo basi kilisababisha serikali ya kaunti kuwasimamisha kazi. They lay them off, many of them, and employ people from outside and tell them one fine morning without notice, you are out on the streets. Na isitoshe, unaanza kulebo lawa kwa majina mabaya. Unasema hawa ni wakora just because you want to remove them from service. Tumeambiwa tuache kazi na ule mtu ameambiwa aingie kazi yako na miaka mingi kuniliko. Sasa nashindwa namna gani? So ningependa wako na watoto wa watu. They have children, wako na watoto. Wengine walikuja hapa mtu akuwa na mtoto mmoja, wengine walikuja bila watoto, sasa wako na watoto. Tafadhali ni mambo yao niangaliwe, tunataka tusaidiwe. Na tukiwezekana hao watu waambiwa warudi kazi as long nini inaendelea union ikiendelea mambo ya. Mahali tumesimama tunasononeka kwa sababu wafanyikazi wenzetu tunaamini kwamba waliweza kuondolewa katika kuajiriwa kwa njia ambayo isiyokuwa ya haki, maana ambao wako mbele yetu ni wafanyikazi ambao vigezo vyote walitimiza, walikuwa na haki ya kuwa katika ajira ambao wamekuwa tangu mwaka wa 2016, na tunayo sababu ya kuamini kuna watu ambao wameweza kuingia katika ajira wasiokuwa na masomo ambayo yanahitajika, ndio hawa waweze kuondolewa katika hali ya kutokuwa kazini. Yesu ndiye njia. Mtoto gani katika hii ulimwengu ameitwa Mungu mkuu? Nasema akasema udhu billahi. Hata leo usisema udhu billahi, tafadhali usikize. Yesu ndiye njia. Uchambuzi wa masuala tata katika Biblia na vitabu vingine vya kidini. We don't believe that Christ was crucified. Christ was taken right to heaven by 4 angels, 4 archangels. Kama Muhammad ndiye alikuwa wa kwanza kuleta dini ya Kiislamu na alikuja after Jesus, sasa inawezekanaje Ibrahimu awe Muislamu, Musa awe Muislamu? Yesu ndiye njia. Jadala wa moja kwa moja kati ya walimu wa Kikristo na dini zingine. Wanasema Mwenyezi Mungu ana mtoto. Jambo hilo wanasema mmeleta jambo ambalo linachukiza. Siri ya Mungu ambaye Mungu amejidhihirisha katika mili. Hii yote ni ukafiri. Mmefanya makosa makubwa sana kusema kwamba Isa ibn Maryam ni Mungu wa pili na Allah ambaye ameumba mbingu na ardhi mkasema ni Mungu wa tatu. Yesu ndiye njia. Jumamosi kuanzia saa 1:30 jioni kwenye runinga uipendayo ya Hope TV. So this parent calls me after service and says, "Young man, you do not know what you've done," because tells me that my son comes and tells me that, "Dad, I have also been struggling with ABCD." His was a mix of alcohol and pornography. And just hearing Justo on Route 104, I feel a young person like me give his testimony on how God has moved in his life. And I requested to meet the young man, and we met over coffee.
became good friends. And I told him as well, listen, by me sharing does not mean, because the devil puts banana peels all over. Now, scripture tells us that, no weapon fashioned against you shall prosper. It doesn't say that weapons will not be fashioned. No, it says no weapon. It means weapons will be fashioned. And he will put traps all over. Right from your phone. You open Instagram, you see an image. And all of a sudden, it plays back. All those things. Na mtazamaji, huenda ikawa nafuu kwa Wakenya baada ya Jaji Lawrence Mugambi kusitisha kwa muda kutekelezwa kwa mapendekezo ya bei mpya ya pasipoti na vitambulisho, swala ambalo linazidi kuibua hisia mseto miongoni mwa raia. Wakenya wengi wameelezea ghadhabu zao kufuatia pendekezo hilo lililochapishwa kwenye gazeti la serikali Novemba 7. Gloria Musimbi anaarifu. Kulingana na Ashioya Biko ambaye ni wakili wa mahakama kuu ya Kenya, serikali inakaribisha mabishano mengi ya kisheria ikisema kuwa hatua ya kuongeza bei ya upataji wa hati muhimu kwa Wakenya sio halali. Ni afueni kwa Wakenya baada ya mahakama kuu kuagiza kusitishwa kwa muda kutekelezwa kwa malipo ya kiwango cha juu ya kitambulisho na pasipoti, hatua inayojiri baada ya Daktari Magare Gikenyi kuwasilisha ombi mahakamani na kusema kuwa pendekezo hilo la kuongezwa kwa bei limetolewa bila notisi. Wakenya huenda wakaumia zaidi kutokana na gharama ya pasipoti na kitambulisho, licha ya kuwa hali ngumu ya maisha inazidi kutokota humo nchini. Nunua unga ama ni ID utachukua? Ngiri mbili ni nyingi bwana. Mimi nilikuwa naonako bwana, hii kitu yani hata mimi sio ni maana kulipa ngiri mbili. Jota nimefikisha miaka 47, kwa hiyo nimebakisha ngapi niende biguni? Si ni kidogo. Sasa unaenda huko naambiwa ID kipoteni 2000, mtu atakwambia corruption itaingia. Leta 500 ni kutengenezea haraka. Sisi tulikuwa tunatarajia venye atatuongoza kama president wetu. Yeye atatuangalia kama watu wa chini juu yeye ni mtu alisema yeye ni hustler. Sione kama hiyo maisha Wakenya wa chini hawataweza kufaulu hiyo maneno. Ukiangalia mtu kama ule ambaye amezalia mtoto nje ya Kenya, eti inafaa alipe milioni 1 ndio apewe birth certificate ya huyo mtoto. Sasa hiyo vitu itatoka wapi? Kama mimi naweza enda Uganda na nizae mtoto niruti hapa na Kenya na mniombe shilingi milioni 1, itatoka wapi? Kupitia gazeti la serikali imetangaza mabadiliko ya bei za bidhaa ya huduma zake muhimu ikiwemo pasipoti, kitambulisho, kibali cha kazi na mengineo. Kwa muda mrefu Wakenya wamekabidhiwa vitambulisho vyao pasi malipo, ila kulingana na pendekezo hilo Wakenya sasa watagharamikia shilingi 1000 kabla ya kukabidhiwa stakabadhi hiyo muhimu, swala ambalo limeibua hisia mseto kutoka kwa Wakenya. Akizungumzia hisia zinazoibuka kutokana na mabadiliko hayo na uamuzi wa mahakama, wakili Ashioya Biko anaunga mkono uamuzi wa mahakama kusitisha kutekelezwa kwa mabadiliko hayo, huku akisisitiza kuwa utoaji wa huduma hizo kutoka kwa serikali zinastahili kupatikana kwa urahisi. If in the wisdom of the judicial officer who is handling that matter, they would convince themselves that there is the need to suspend the implementation of the Gazette notice, then it's not going to only affect a section or a component of the Gazette notice. It is supposed to make a determination that suspends the whole of that Gazette notice, so that then they can interrogate the appropriateness of that Gazette notice. Kulingana naye Biko, hatua hii kutoka kwa serikali huenda ikachangia kuwepo kwa kesi nyingi mahakamani, kwani anatazamia uwezekano wa Wakenya wengi kupinga mapendekezo hayo ya ghafla. Hata hivyo, Ashioya anakariri kuwa iwapo mapendekezo haya yatatekelezwa, basi huenda Wakenya wengi wakakosa kutafuta huduma hizo muhimu, hususan kutafuta kitambulisho, swala ambalo litachangia kuongezeka kwa visa vya uvunjaji sheria. Failure to which then there will be continued castigation of government by its citizen. There will be continued filing of cases. And as all Kenyans know, most of the decisions that have been taken for determination before our courts by Kenyans have received very favorable rulings and judgments
as against governments in each of those cases that they've taken. Hata hivyo, Jaji Lawrence Mugambi wa Mahakama Kuu jijini Nairobi ameagiza kusitishwa kwa muda kutekelezwa kwa mapendekezo hayo. Swali ni je, serikali itatilia maanani agizo hili au la? Gloria Musimbi, Dira ya Hope TV. Naam, mpenzi mtazamaji wa Ambaje Kote Uliko, natumai ubuheri wa afya umewadia. Basi wakati mwingine tena wa mimi nawe kujuzana ndani ya mizani. Leo kama ada, mpenzi mtazamaji, kila Alhamisi ikiwa basi tayari na kuandalia makala ya leo ikiwa kidogo ni tahariri kama siku zingine zile tofauti. Tahariri ya leo, mpenzi mtazamaji, tuangazie sheria ama kile ambacho basi sheria inavyosema kuhusu Mkenya kupata kitambulisho, ukipenda ID. Je, ni kipi ama ni vipi basi, ni katika njia zipi ama mbinu gani ambazo basi unahitaji kupata kitambulisho? Hakika sina shauku kuwa unawaza bila kuwazua na kuishia kuwa na fikra tele kuhusu hatua au tangazo la kutoka katika Wizara ya Usalama na Masuala ya Ndani kupitia waziri wa katika wizara hiyo Kithure Kindiki kuhusu ombi na umiliki wa vitambulisho maalum kwa kiraia ama vya kiraia katika taifa hili la Kenya. Naam, bila kusema sana, naomba kufahamisha tu kuwa chini ya kifungu cha 12 ibara ya kwanza awamu ya ba cha katiba, kila Mkenya ana haki ya kupata hati ya usajili au ukipenda kitambulisho, hii ikijumuisha pasipoti na kitambulisho cha kitaifa ukipenda ID. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, sio siri kuwa katiba ya Kenya imeweka wazi na bayana peupe kuwa ni haki ya kila Mkenya aliyetimiza au kufikisha miaka 18 kusajiliwa na kupewa kitambulisho cha kitaifa. Kitambulisho hiki cha kitaifa kinawakilisha udhibitisho kamili wa uraia wa Kenya, ambapo bila kifaa hicho raia huyo hawezi kupiga kura, kununua mali fulani, kufungua akaunti ya benki, kununua ama basi kusajili SIM kadi ya rununu, kusafiri ndani au nje ya taifa, kupata elimu ya juu au hata kuajiriwa kazini wala kuchangia katika ulipaji ushuru. Zaidi ya hayo, ukikosa ID utakuwa mhasiriwa wa unyanyasaji au kukamatwa na askari polisi mara kwa mara kwa madai kuwa wewe sio raia wa Kenya au wewe ni mhalifu. Mara kwa mara polisi humsimamisha raia barabarani na kumtaka ajitambulishe kwa kumuonyesha kitambulisho cha uraia. Swala hili hutumika pia hasa nyakati za misako baada au wakati wa uhalifu au visa vya utovu wa usalama. Naam, katika gazeti rasmi la serikali lililochapishwa Novemba 7 mwaka 2023 na kutiwa saini na Waziri Kindiki, yeyote aliyetimia umri wa miaka 18 sasa atahitajika kulipa shilingi 1000 ya pesa za Kikenya kujipatia kitambulisho chake, licha ya kuwa kupata kifaa hicho kutoka katika idara ya usajili wa watu, iwe kupitia kwa chifu au afisi mbadala, kwa mara ya kwanza maishani imekuwa ni bure. Na kwenye tangazo hilo la serikali, Rais William Ruto, Mkenya mwenye kitambulisho tayari ikiwa atakipoteza kwa njia yoyote ile, basi hatahitajika kulipa serikali shilingi 100 tena ili kupata kipya, ila wakati huu Mkenya huyo atalazimika kutoa shilingi zake 1900 zaidi, yaani shilingi 2000 pesa taslim kupewa kitambulisho kipya. Sio hayo tu, mpenzi mtazamaji, raia Mkenya mwenye kitambulisho atahitajika pia kuandikisha mtoto wake aliyezaliwa ili apate cheti cha kuzaliwa kwa kutoa shilingi 200 wala sio shilingi 50 kama ilivyokuwa awali. Naye atakayetaka kubadili majina au maneno yoyote kwenye kitambulisho chake sasa anapaswa kuipa serikali ya Kenya shilingi 1000 kutoka shilingi 300 za sasa. Fauka hayo, kujipatia pasipoti ya kawaida
ya kurasa 34 itakuwa basi inamgharimu Mkenya jumla ya shilingi 7,500 kutoka shilingi 4,500 ambazo Wakenya wamekuwa wakilipia kwa miaka mingi. Naam, kupata pasipoti ya kurasa 66 imepanda kutoka shilingi 7,500 mpaka shilingi 12,500. Na vikwazo kwa upatikanaji wa stakabadhi muhimu kama kitambulisho, ambayo humpa raia furaha ya kufurahikia haki na uhuru wa kuwa raia mzalendo. Bayana unaashiria ukiukaji wa sheria hii ya Mkenya kutambuliwa kama raia halisi bila ya kuzuiwa kupata kitambulisho. Ili Wakenya wote wapate fursa adimu ya kufurahia haki zao kama inavyoelekeza katiba, ni wajibu wa serikali na vitengo vyake vyote kuhakikisha usajili wa watu unarahisishwa na kufikiwa bila kuzuiliwa au kuwekewa vikwazo vyote. Hii ikijumuisha pia upigaji wa kura, kwani unahitaji kupiga kura baada ya kuwa na kitambulisho na kusajiliwa kama mpiga kura. Na ni kinaya kuwa serikali na jinadi na kujipiga kifua kuwa imetoa nafasi za kazi kwa vijana na raia wake wa humu nchini Kenya na kadhalika mikopo ya makundi ya vijana, ila inawazuia vijana wao hao wanaosaka kazi kupata kazi na nafasi hizo za kazi na pia nafasi za mikopo kupitia kwa hujumu katika kupata vitambulisho. Na inashangaza sana kwa mfano kwamba serikali imekuwa ikipigia debe mipango kama vile Hustler Fund na zabuni za serikali kwa vijana, ilhali inafahamu kwamba kuna mamilioni ya vijana ambao hawawezi kujinufaisha kwa sababu wamekuwa wakisubiri vitambulisho vinavyohitajika kutuma maombi ya miradi hiyo. Je, unapata wapi shilingi 1,000 kulipia usajili wa ID au kitambulisho ilhali wewe ndiyo sasa umemaliza shule ya upili? Unapata wapi shilingi 2,000 kulipia ID yako iliyopotea ilhali ili kuomba nafasi ya kazi ilhali walala kila usiku kisokotwa na tumbo kwa kukosa au kwa njaa baada ya kosa kula jana? Mbona ugharamike zaidi kupokea pasipoti ilhali unapania kusafiri nje ya taifa kufanya kazi ili kulipa taifa lako pesa kama ushuru kwa kufanya kazi nje? Na mtazamaji, haya ni maswali tu ya balaga kwako wewe kama mpenzi mtazamaji, ila maswali halisi yanayohitaji majibu kutoka kwa serikali tukufu ya Jamhuri ya Kenya. Mkenya hajivunii tena kuwa Mkenya, hali siyo halali tena. Na ndio mwisho wa tahariri ya leo ndani ya Mezani. Mie basi nikiwa wako mpenzi mtazamaji Dickens Luvanda. Hadi wakati mwingine tena, kwaheri ya kuonana tena, ila Boniface Mredhi basi ndiye amekuwa tafsiri katika lugha ishara.